Kabas TVGH. Righteousness is our cherished dream. Kabas TVGH. Righteousness is our cherished dream. Kabas TVGH. Righteousness is our cherished dream. Wayanda ke bibiya wannan karatunmu da muke yi na tajwidi kowane ranar Juma'a, barkamu da zuwa domin cin gaba da karatu akan wannan tasha a Kabas TV Jin H. Yau da mu ci gaba da karatu insha Allah. Yau topikin da zamu yi magana kai shine al-isti'ada. Al-isti'ada. Wancan mako mu yi magana game da Allah shine kuskure a cikin karatun Qur'ani. Mu yi magana game da kuskure, muna da su wato nau'i guda biyu. Na farko Allahul khafi, wanda kowa ya sani ko wanda bai karatun tajwidi ba ya sani. Wannan Allahnu aljali shine yana abkuwa lokacin da mutum ka sake wani harafi da wani harafi, ko kuwa ka sake wani haraka da wani haraka. Malaman tajwid duka sun dace kan mutum ka samu zunubi idan kai wannan kuskure a cikin karatunka. Sa'annan na biyun shine kuskure na boyi. Wannan yana faru lokacin da mutum ka bar gunna, shine muryan da ke fito cikin hanci, ko yana faruwa a lokacin da mutum ka rage ja maddi, ko lokacin da mutum ka wato ka ja a inda bai kamace a ja ba. To wannan shine karatun da muka yi satin da ya wuce. Yau da mu ci gaba karkashin wannan introduction, wato karatun da ke fari na tajwidi. Yau da mu ci gaba da al-isti'ada, wato neman sari. Isti'ada, idan ce al-isti'ada neman sari, ana so idan mutum da karanta Qur'ani ka nemi sari domin Allah ya kiyaye ka, Allah ya sa ka samu daidai a cikin karatunka. Yau topic da muke da shi kenan. Alhamdulillah, today we have a new topic that we are going to treat under the introduction, inshallah. Last week we tackled the recitational error, and we said we have two types of this kind of error. We have two types of this error, the recitational error. The first one is obvious error in the recitation. It is obvious because everybody knows it. Those who are expert in tajweed and those who don't know the tajweed or who have no learned the tajweed, they can detect this kind of mistake. And this mistake can occur when someone interchange the letters, or the person interchange vowels. And all the scholars of tajweed have agreed that anyone who commits that kind of mistake will be sinful. And then the second error is what is a hidden error, hidden mistake in the recitation. With this, it occurs when someone omits gunna, and gunna is a sound coming out from your nostril that is going to take a bit time before you continue with the recitation. So when you omit this sound found in two letters, mim and nun, then inshallah you have committed what Allahul khafi. And also it can be realized when someone this is shorting a prolongation, something that you have to prolong, or let me say we have prolongational this in letters. Instead of you to prolong it and then you shorten it, or you do vice versa. I mean, you change it. Maybe this in a point that you don't have to shorten it, you prolong it. So in that case, you have done the hidden mistake. And with this, the ulama have consensuously come together that anyone who commits it will not be sinful. Inshallah, today we have a new topic that we are going to treat today, inshallah, called al-isti'ada, seeking refuge from Allah subhanahu wa ta'ala. When someone is about to recite the Quran, when you are starting the recitation, you were instructed by Allah subhanahu wa ta'ala to seek refuge from him, to be protected. Allah subhanahu wa ta'ala will protect you from being interrupted by shaitan, so that you can avoid yourself
from making mistakes, and inshallah you are going to gain your reward completely, inshallah. So muje inshallah yau karatu mu shine al-isti'adha. Al-isti'adha mu duba menene ma'anar al-isti'adha. Al-isti'adha malan yace hiya al-iltija'u. Idan an ce al-isti'adha ita ce me, ita ce neman kusanta, mutum ka nemi me kusanta da ubangiji subhanahu wata'ala. Idan mutum kana son wani wanda ya fi karfi da wanda zai cutar da kai, kana son wato ya kiyaye ka gabarin wannan meshin, to she ka kusa da meshin. Idan ka kusa da meshin, lokaci meshin ya kiyaye ka gabarin abin da zai cutar da kai. Sa'annan wal i'tisam, sannan kuma sari. Yasa idan ka kusa da meshin, bayan ka kusa da meshin, wannan zai sa meshin ya wato ya kiyaye ka, ko ya sare ka, ko ya bar kada wanda zai cutar da kai ya kusa da ka. Shi yasa farko ya kamaci mutum ka nemi sari, ka nemi kusanta da ubangiji subhanahu wataala, sa'annan ubangiji kuma ya kiyaye ka. Shi yasa wannan shine ma'anan al-isti'adha. Idan ce isti'adha shine talabul iltija, mutum zaka nemi mai kusanta da ubangiji, sa'annan kuma ka nemi sari. Yasa idan mutum kace a'udhu billah, kamar mutum kana ce atlubu al-iltija, atlubu al-luju, ina neman kusanta da ubangiji subhanahu wataala, sa'annan kuma atlubu al-i'tisam, atlubu al-i'tisam, ina neman wato sani, ina neman kariya daga ubangiji subhanahu wataala. Yasa ma'anar isti'ada kenan. Wa hiya mustahabba. Isti'ada ana son mutum wato ka karanta shi, ka karanta ta farkon wato karatun ka Qur'ani. Idan mutum zaka karanta Qur'ani, yanzu ka zo zaka karanta, ka bude Qur'ani, to abin da ake nema wurin ka shine kai mai isti'ada, ka karanta al-isti'ada ko ka nemi sari. Mustahabba, wannan an ce ana so, bai zama dole ba. Amma daga wurin wasu malumma na tajwidi, waqila aka ce wajibatun, su wurin su wajibi ne inda al-bad'i bil qira'a, a lokacin da mutum zaka fara karatu, fi awwali sura, farkon sura ne, au fi wasliha, ko kuwa sakiyan wannan sura. Yasa idan mutum da ka fara, yanzu ka zo ka doki Qur'ani ka bude, ba wai wato ka fara tuntuni ba sannan yanzu da ka kuma ci gaba, a yanzu ka zo da ka soma karatu iddal badi bil qira'a, lokacin da mutum da ya fara karatun Qur'ani, to lokacin nan ana son, imma ra'ayi na farko yace mustahabba, ana son daga gare ka karanta isti'ada. Ra'ayi na biyu yace wajiba, wajibi ne duk wanda zai fara karatun Qur'ani me shin ya fara da al-isti'ada. Shin da ka fara farkon sura ne, wajibi ne kamaci ka fara da isti'ada, ko ko da ka fara daga sakiyan sura, wajibi ne. Dalilin da ke gwada cewa ya zama wajibi, wanda ke karfafa ra'ayi na biyu, shine faɗiwan ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul nahl, yace fa'iza qara'ta al-Qur'an, idan zaka karanta Qur'ani, wato lokacin da zaka fara karatun Qur'ani kenan, fasta'id billah, ka nemi sari da wato ubangiji subhanahu wata'ala min ash-shaytanir rajim, gabarin shaytani wanda ya zamo sinanne ko wanda ya zamo jefaffe. Yasa idan mutum zaka fara wanga daga cikin Qur'ani ne, yana gwada cewa kullu amrin fil Qur'an yufidu al-wujub, duk wato umurnin da yazo cikin Qur'ani, kamar yadda maluman tafsiri suka gaya, duk umurnin da yazo cikin Qur'ani yana gwada cewa ya zama wajibi. Ubangiji yace nan ga fasta'id billah, ka nemi sari da Allah subhanahu wata'ala ya sare ka mina shaitanir rajim, ya sare ka gabarin shaitani wanda ya zamo jefaffe. Wala khilafa, babu gaddama tsakanin malumman tajwid, malumman karatun Qur'ani, dukkan su sun dace fi annal isti'adata laysat min al-Qur'an. Isti'ada ba aya bane cikin Qur'ani. Isti'ada ba aya bane cikin Qur'ani, amma shi basmala lamarin shi daban ne. Basmala mun zo kai insha Allah idan Allah gwada mana satin da ke zuwa, amma mu san cewa isti'ada ba shi cikin Qur'ani. Sarewa ne da ubangiji ya ce mu nemi domin ya kare mu gabarin shaitani. Yasa ya zama wajibi duk wanda zai fara karatun Qur'ani mai shi ya fara da isti'ada kamar yadda muka sani. Inshallah, let's come to the definition of al-isti'ada. When we say al-isti'ada, seeking refuge, when you say this isti'ada, what do you mean?
So isti'adah here al-iltija. It is what? Seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. You seek to be close to Allah subhanahu wa ta'ala. And here we are saying that if you want someone to protect you, then you need to be closer to that person. Just like we have in the case of this in the refugees. Before they can be protected, they must be moved from the war scene to a safe scene before they can be protected. So inshallah, if you want Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from shaitan, then you need to be close to Allah subhanahu wa ta'ala. And this can happen when you seek from Allah to be close to Him. I mean, to bring you close to Him so that you can be protected. Wal i'tisam i'tisam means protection. So you can get this protection after getting the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. So when you become close to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah can protect you from shaitan. And all this will result into what? Protecting you or avoiding you from what? Making errors we discussed about last week, inshallah. So isti'adah, when you say isti'adah, you mean I mean closeness to Allah, and also I seek His protection. Now, وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ. This isti'adah, it is recommended. I mean, it is recommended. It is not obligatory. That is from the point of view of some of the experts of tajweed. It is what? It is recommended, meaning it is something that you are encouraged to say when you are starting the recitation of the Quran. Waqila, and from other view also of the scholars of tajweed, wajibatun, it is obligatory. It is obligatory, and I think this is the strongest this in opinion. It is obligatory in the bad'i bil qira'ah, when you are beginning the recitation. I mean, you are starting the recitation afresh. You are now going to start the recitation. So when you are going to start the recitation, then you should know that it is obligatory upon you to start with isti'adah, seeking refuge. Fi awwal surah, whether you are going to start from the beginning of the surah, I mean the chapter, you are going to start from the beginning of the chapter, aw fi wasṭiha, or from the middle of the chapter, the surah. So either way, either of these, you must begin with an isti'adah. وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى. And the proof of that, the evidence of it being wajib, the proof of, I mean, it being wajib, required from you as an obligatory when you are beginning the recitation. The proof of that, the evidence of that, is the saying of the Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nahl, chapter called An-Nahl. He said, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ. When you are beginning the recitation of the Quran, I mean, you are kicking off the recitation of the Quran, you are starting the recitation of Quran, he said, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Seek refuge with Allah. Seek refuge. So it is like a command. And ulama of tafsir, this in Quran interpretation, those aspects of that they unfold, they said any command in the Quran means obligatory. Means obligatory. So if Allah said do, then it means that it is what? Obligatory upon you to do. So here Allah is instructing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, when you are beginning the recitation of the Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Seek refuge with Allah, min ash-shaytan ar-rajim, from the Satan, the cursed one, the outcasted one. So when you begin the recitation of the Quran, you need to what? You need to say this isti'adah, inshallah. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ. And there is no, I mean, diversity of opinion among the ulama of tajweed that isti'adah is not part of the Quran. Isti'adah is not part of the Quran. Isti'adah is not in the Quran. Isti'adah is outside the Quran. It's not in the Quran. So this is just to protect you, okay, to get the proper recitation, because whenever you are going to recite the Quran, Satan also will try and strive to deviate you, to make you make mistake. But once you say
a'udhu billah, you say this al-isti'adha, inshallah, which we are coming to learn the form of it. I mean, what characterized to become al-isti'adha, inshallah. So when immediately you say a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shaitan also deserts you. Yeah. So he wouldn't get chance to deviate you, inshallah. So isti'adha is not part of the Quran, unlike basmala. Basmala, which inshallah we are going to treat next week. Basmala is, part of the Quran, and there are a lot of things concerning the basmala. So inshallah, when we come next week, we'll deal with that. Now, let's move on. About mu ci gaba da sighatul isti'adha. Menene kalmomin isti'adha? Idan an ce mutum kai isti'adha lokacin da zaka fara karatun Qur'ani, ba ana nufi idan zaka fara Qur'ani sai ka ce al-isti'adha sai ka fara karatu. A'a, isti'adha na da kalmomin shi wanda aka wanga. Wannan suna kawai ne. Sunan shi shine al-isti'adha, neman sani. An gane ko? Amma akwai kalmomin da mutum da aka ce sha ce kai isti'adha. Wannan shine sighatul isti'adha. Sigan isti'adha, kalmomi wanda ke bar mutum ka samu isti'adha idan ka karanta su, a ce mutum ka karanta isti'adha. Muna da siga guda uku na isti'adha wanda ka ga duka ka same shi daidai. Na farko daga cikin shine mutum ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wannan shine al-mukhtara, zababbe wanda aka zabi akan dukkan sigan da suka saura. Me yasa? Domin idan mun duba cikin Qur'ani suratul Nahl, inda Ubangiji subhanahu wataala ya umarci manzon Allah ya isti'adha, irin sigogin da suka zo wurin haka din ne na farko ga. Ubangiji ya ce fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id nan gannan shi dai zamo daidai da a'udhu, domin wato fi'ili daban-daban ne. Wanganga fili ne kaman kana cewa ina neman sari, amma nan ga ubangiji na umarci manzon Allah ya ce nemi sari, shi yasa ne abin ya sake, amma dukkan su daga kalma ɗaya ne. Fasta'id shi da a'udhu duka ɗaya ne, shi yasa muka duba fasta'id a'udhu ya zo wurin, sannan billah, sannan minash shaitani ar-rajim. Naga kuma haka din a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Wannan ke gwada cewa wannan shine ubangiji da kanshi zabe muna wannan sira, domin shi yazo cikin Qur'ani. Sira na biyu shine a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Sira na biyu kenan, mutum ka kara as-sami'i kuma al-alimi kan na farko. Sira na uku, wannan siga na farko zaka cire ar-rajim kawai, shine a'udhu billahi minash shaitan, a'udhu billahi minash shaitan, banda ar-rajim. Wayannan sune sigogi guda wato uku wanda maluma na taji suka zabi, ko da yake akwai wasu sigogi daban-daban da ake karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafthihi wannan duka, amma wanga shine wanda maluman tajwidi suka zabi, wanda wato ake aiki da shi, siyar talata, sigogi guda uku wanda za karanta da su, da karanta isti'adha da su insha Allah. Now let's come to the formation of isti'adha. Isti'adha is just a name, a name of what you are going to say to mean what? For you to be protected when you are beginning the recitation of Quran. So isti'adha is the word, the name, the noun. Now, what are the words that you are going to say to represent this isti'adha? That is what we are going to treat now, inshallah. Sighatul isti'adha, the forms of what? Al-isti'adha. We have three types of this form. We have three forms of al-isti'adha. The first form is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. That is the first form. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. So this form is the chosen form. It is the best form among the forms, because this is the form Allah subhanahu wa ta'ala himself used in the Quran.
instructing the Prophet Muhammad sallallahu to seek refuge. He said, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ. This فَاسْتَعِذْ is a command form, imperative form, meaning Allah subhanahu wa ta'ala is what instructing the Prophet Muhammad sallallahu. So but here it is in what? In present form, present continuous form, and attached to it this alif means first person, singular, first person singular, like I am seeking refuge. But here it is an instruction, seek refuge. It is the reason why you could see there is a changes between, there is a difference. There is a difference between the two words, fasta'id and a'udu, though they are from the same root. So it's fasta'id here with a'udu billah, they correspond, okay? Now let's go. Billahi, you see billah is here, right? And then mina is here. And then ash-shaytan is here. And then ar-rajim. These are the exact form, words Allah subhanahu wa ta'ala used in the Quran. So it is the reason why the ulama of tajweed said this is the chosen one, the best form as far as the forms of what the isti'adah are concerned. Now let's get to the second form. The second form is أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. See here, there is an additional words. As-Sami'i al-Alimi. These two words are added to the main, the preferable what? The preferable, form. The best form. These two words are added to it. As-Sami'i al-Alimi. As-Sami'i al-Alimi. So, أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. So that is it. This is the second word, the second form. The third form, there is an omission in the third form. The third form, the omission, if you look at the first form, the best form, the last word in the first form is what? Is taken out. So here, rajim will not come. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان. So these are the three forms of al-isti'adah. Though there are these in extra forms, inshallah, you could hear, sometimes you can come across those extra forms. But then these are the chosen ones by the ulama of tajweed as far as the isti'adah, the forms of isti'adah are concerned, inshallah. Yanzu mu je na karshe shine halatul isti'adah, halayya na isti'adah. Ana nufi ta yaya wani hali da aka karanta al-isti'adah, shine halayen da muke da shi. Lil isti'adati arba'u halat. Isti'adah yana da hali guda fudu. Halin da za ka karanta isti'ada cikin yana da shi guda fudu. Mun kawo na farko da na biyu, sannan na uku da na fudu tare. Na farko da na biyu, yusarru biha, ana boye al-isti'ada, inda al-qira'a, a lokacin da mutum zaka karanta Qur'ani fi salah, a cikin sallah. Shi yasa misali mu doki, idan mutum ka fara sallah kai takbiratul ihram, da kai takbiratul ihram yanzu ka karanta me du'aul istiftah. Bayan du'aul istiftah shi ka kawo isti'adanka da basmalanka a cikin zuciyanka. To lokacin nan isti'adan nan ka karanta shi a cikin zuciya. Kuma misal mutum kana karatun Qur'ani shi ka bace cikin sallah, da ka bace yanzu ba ka yi ka tuna da ayan ba, ana so mutum ka ce isti'ada. Wannan isti'ada da zaka yi domin Allah ya tunasar da kai, wannan isti'ada da zaka yi cikin zuciyanka, ba za ka ce a'udhu billah. Yasa idan mutum kana cikin sallah, isti'ada da zaka yi kuma ka yi shi me a cikin zuciyanka. Wal infirad, idan kai kade kuma kake karatu alqur'ani, lokacin ana son isti'ada da zaka yi a lokacin da zaka fara karatu ka yi shi a cikin zuciyanka. Sannan wa fi dauri fi jama'a, idan kuna jama'a za ku yi karatu, shi wani ya fara da isti'ada, idan wato
ya kai kanka kai za ka karanta wannan lokaci tun da ne wani ya karanta gabaninka kai ma ka karanta isti'aza a cikin zuciyanka. Wannan shine halayya wato guda biyu inda ake boye isti'aza. Ana boye isti'aza ina a cikin sallah lokacin da mutum da kai karatun Fatiha, ko inda ka bace da kana son ka tashar da kanka kuma ka tuna sai ka karanta isti'aza ma cikin zuciyanka. Sannan idan kai kaɗai kai karatu ana son karanta isti'aza nan a cikin zuciyanka. Hali na uku da na fudu yujharu, ana bayyanar da isti'aza. Hali na farko da na biyu ana boyewa amma cikin sallah ko kuwa kai kaɗai. Hali na biyu da na uku ana bayyanar da shi, za a karanta shi na ji. Ta ina ke karanta shi a ji? Halayya guda biyu, inda alqira, lokacin da mutum ke karanta fil mahafili, a cikin taruwa. An zo da an yi taro aka kira ka zo karanta Qur'ani, to ana so idan mutum da ka fara karanta isti'aza ka karanta shi wato a bayyane a ji. Me yasa malam yace liyunsita as-sami', domin ya sa shi mai saurare yayi shiru, domin wurin kowa na maganar shi, kowa na firan shi. Amma idan mutum ka fara da isti'aza kamin ka fara karatun Qur'ani, domin ba su mutane su ci gaba da magana lokacin da ake karanta Qur'ani. Ubangiji yace wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fi suratul a'raf ta karshe ubangiji yace idan ana karanta Qur'ani to ku saurare kuma ku yi shiru, wannan zai sa ku samu rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa domin ka bar mutane su yi shiru, abinda za ka yi shine ka fara da isti'aza. Wannan shine insha Allah cikin wato taro na karshe wa ta'lim. Sannan wurin koyon wato karatu, idan mutum kana wurin koyon karatu da ka fara karatun Qur'ani to ka fara da isti'aza kuma ka karanta shi a bayyane. Wayannan su ne halayya na isti'aza. Now let's come to the last thing we are going to treat today, inshallah, which is that is halatul isti'aza, the conditions of what isti'aza. And here we are talking about the condition in which the isti'aza should be what? Should be said or should be recited. I mean, the way this isti'aza should be what? Should be said or should be recited, inshallah. So للاستعادة أربع حالات. Isti'aza has four conditions. We are going to combine the first and the second. So with the first and the second, this isti'aza will be recited hiddenly, meaning you are not going to say it what? Audibly. I mean, you are not going to say it openly or you say it out. You say it in your heart. Okay, now the first condition is in the qira'ati fi salah, when you are reciting the Quran in your prayer. So let's take it. When you are going to start your prayer, you do takbiratul ihram. The first word, the first takbir, saying Allahu Akbar, which you are going to say to what? To enter into prayer. Now after that, you recite dua ul-istiftah. It is a short dua you say before you start reciting Surah Al-Fatiha. So after dua ul-istiftah, you begin with isti'adah followed by basmala. Both of them will be said in the heart. Okay, you say it hiddenly. And then you bring basmala, the same thing in your heart, and then you recite Surah Al-Fatiha. Or perhaps when you are reciting the Quran and then you forgot an ayah, or maybe you became confused about this in an ayah or a word. If you want to remember, ulama have said that you should say A'udhu Billah. So in that context, when you are going to say A'udhu Billah, you have to say it what? Hiddenly in your heart, inshallah. So this is the first condition. You recite the isti'adha hiddenly when you are in the prayer. Wal-infirad, and when you are alone reciting the Quran, you are now coming to recite the Quran alone. Then when you are beginning the recitation, you say isti'adha, but in your heart. Wafid dawr, and in 10, when you are many, you are reciting. This one recite first. It began with isti'adha. When the 10 gets to you, you are going to recite. Say isti'adha in your heart. Since the first one has said it, what? This is openly, inshallah. Now, the third and the fourth conditions. Yujaharu biha. In this
conditions, the two conditions. The isti'adha will be recited openly. Okay? You don't hide it. The first one is fil mahafili. When you are reciting the Quran in a gathering, when you are reciting in a gathering, an occasion, you are being called to come and recite the Quran. Before you start the recitation of Quran, you have to recite what? Isti'adha. And that one you have to recite it openly so that everybody will hear. The author of the book has made that understood, or the expert of Tajweed entirely have made that understood, that you say it openly so that you can make people to be silent. I mean, you can silence people, those who be talking, because it is not good to be talking while the Quran is being recited. Allah said in Surah Al-A'raf, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When this Quran is being recited, then you should be quiet and also listen to it. This will earn you what? The mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you are being called at this in an occasion to come and recite the Quran, you have to, it is an obligation. You have to what? You have to start with al-isti'adha, and you have to also recite it what? Openly. What ta'lim, and also at what? At an institution, or when like school, I mean, where they learn the Quran, institution. When you are there and you want to begin the recitation of Quran, isti'adha must be said openly. You have to say it openly, inshallah. So this is what we are going to treat today, which has to do with al-isti'adha, and inshallah we are going to end here. Next week, inshallah, we are going to continue with al-basmala, and we are still under this introduction. Inshallah, we are left with few to go, like 3 topics to go before we lower the curtains for the introduction, and then now we enter into the main rules of recitation, inshallah. So mun sai ga wannan wato shi da kanshi yana karkashin introduction, haka sauran muna kaman wani kaɗan topics kaman guda 3 mu kare introduction, ko topic guda 4 mu kare introduction. Idan mun kare lokacin da mu shiga cikin wato hukunce-hukuncen tajwidi da kyau, inshallah. Shi sa wannan shine kaɗan da muka kawo yau. Muna roƙon Allah ya sa albarka, inshallah. Kamar yadda muka saba, mun ce kowane karatu idan mun kare mun yi karatun Qur'ani. Mun fara daga suratul Fatiha, yanzu yau inshallah mun karanta suratul Nas. Za mu roke shi haka kaɗan muna zuwa yadda mu duka za mu yi mu koyi yadda ake karanta wato alqur'ani da kyau, inshallah. Yasa jama'a mu yi shiri, yanzu za mu karanta suratul Nas, inshallah. As we promised you, after every lesson, inshallah, we are going to recite Quran. We started with Surah Al-Fatiha last week. Today, inshallah, this week we are going to recite Surah An-Nas, and we are going to take it, in that trend. Surah An-Nas, we go to Surah Al-Falaq, and we are going upwards, inshallah. I hope, inshallah, through that we can also learn how to recite the Quran properly, inshallah. So be ready. We are going to start Surah An-Nas, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم الحمد لله. shi sa nan za mu dakatar da karatunmu, muna roƙon Allah wai da ke gwagwarmaya ganin cewa programs na addinin musulunci ya ci gaba kamar yadda kuke samun shi akan wannan tasha. Muna roƙon Allah ya sa albarka cikin rayuwarsu mataimaka wato shi Sheikh Mustapha, kuma Allah ya sa albarka cikin rayuwarsu. Wannan shine tasha da muka sani, Kabas TV GH, righteousness is our cherished dream. Insha Allah muna roƙon Allah Allah ya sa mu gani sabon sati mai zuwa yadda za mu ci gaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.